As an entrepreneur, you are required to keep records and save them for at least 7 years. You can get a lot of information from good business records. This can help you make the right decisions for your business at the right time. Your records also form the basis for your tax returns. Most business owners have to file quarterly returns for turnover tax, also known as VAT or BTW in Dutch. Depending on the product or service, you charge 21%, 9% or 0% VAT to your customer. You also pay VAT on your purchases and expenses. The difference between the VAT received and the VAT paid, you either reclaim or pay to the tax administration. You might be exempt from VAT, or you might be able to make use of the Small Businesses Scheme. You file your income tax return once a year before the 1st of May for the previous year. Use the tax administration's online tool, Ondernemerscheck, to find out if you are an entrepreneur for income tax purposes. If so, you can use the entrepreneur allowance to get additional tax benefits. To do so, you have to spend at least 1,225 hours per year on your business. You keep a record of those hours in a timesheet. You can outsource your administration and tax returns to a bookkeeper or accountant, but it is still important to keep an overview yourself. Let's see how these entrepreneurs handled this. Ja, administratie dat is Elke. Dat is echt haar ding. Dat doe ik niet aan. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind het ook verschrikkelijk, maar ik doe het wel. En er zijn tegenwoordig hele handige apps voor. Dat je gewoon een bon scant en ook je boekhouder krijgt dat meteen binnen. Ik ben zelf er niet goed in, maar mijn man wel. Maar hij zegt altijd, je moet je administratie altijd ook zelf bijhouden. Inkomstenbelasting, wat moet ik ervoor reserveren? Wat gaat eruit? Dat je weet ongeveer wat er einde van de maand van je verwacht wordt. We hebben er al wel heel snel een accountant bij gehaald die voor ons de boekhouding bijhield. Omdat we ook snel merkten dat we daar zelf niet echt veel zin in hadden. En omdat we dat ook niet echt goed gestructureerd genoeg konden aanpakken. En daarnaast merk je dan ook dat het meteen ruimte geeft aan je eigen ureninvulling. Dus het is wel belangrijk dat je op tijd dingen uitbesteedt. Vooral de dingen die je niet zo goed kan of waar andere mensen beter in zijn. Als je een goede bank hebt, dan kun je gewoon een potje maken. Dat automatisch, als er een bedrag wordt gestort op je rekening, dan mijn bank zorgt ervoor dat het meteen in mijn BTW-tapje komt. Dus de BTW gaat automatisch, wordt in een andere rekening gestopt. Wist ik niet eens. Ja. Ja, we hebben wel vaste overleggen per week. 1 keer per maand hebben we ook het MT-overleg. En daarin bespreken we de cijfers van de voorgaande maand. Het is natuurlijk belangrijk om daarin goed mee te krijgen hoe het bedrijf loopt. En ook om tijdig bij te kunnen sturen als het nodig is. En wat betreft de urenadministratie deed ik dit in het begin niet echt. En uiteindelijk moest ik aan het einde van het jaar dat wel kunnen aantonen. Dus kost het me veel meer werk. Mijn advies is, zet gewoon de afspraken in je agenda. Dan staat het er altijd. We hebben een software in onze salon die eigenlijk alle uren administratie van onze personeel en onze klanten bijhoudt. Dus heel fijn. Het is echt werk wat je aan de software kan overlaten. Dus het belangrijkste is dat het goed ingevoerd wordt. And now it is time for action. Decide whether to handle your administration and taxes yourself or outsource it to a bookkeeper or accountant. With your accountant, choose online accounting software that suits your business. That way, you will save time and make fewer mistakes. Schedule a set time for updating your records and make sure you carefully track your hours. Check out all the information for a good start at belastingdienst.nl/starters. About administration requirements, VAT, income tax, deductibles, filing tax returns, and more. Want to know more? Visit kvk.nl/en/starting.